Ladies and gentlemen, Tajaha, Assalamu alaikum. We continue our talk show about re-education camp in Xinjiang. 有关新疆再教育集中营的爆料节目即将开始，请关注我们。Қытайдағы қыспаққа қалып отырған қандастарымыздың сан қилы тауқыметті тағдыры туралы біз жалғасты түрде айтатын боламыз. Бүгін біздің Атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисына қарындасымыз Бақытнұр Мырзаш келіп отыр екен. Ол бір сұмдық жағдайды айтады. Мұндай сұмдық оқиға ешқашан ешкім естіп көрмеген болса керек. Қазақстан Республикасының азаматы Қытайда 4 жылдан бері үйқамақта отыр. Қытайдың құзырлы мекемелері Қазақстан Республикасының азаматы Молдахан Мырзашты 4 жылдан бері үйқамақта тұтқындап, оның құжаттарын тәркелеп, оның шекарадан шығып Қазақстанға кетуіне және Қазақстандағы бала шағасымен өмір сүруіне тыйым салып отыр. Жер бетінде осындай бассыздық, осындай сұмдық бар ма екен сірә? Okay, this is a breaking news, and I can't believe that happening in nowadays in our modern society. The Chinese officials forbid one of the Kazakhstan citizen and didn't allow him going back to Kazakhstan and living with his family, and this gentleman citizen of Kazakhstan name is Marzash and the family name is Moldahan, now staying at China as long as 4 years. The 4 years the Chinese officers forbid him going back to Kazakhstan and living with his family. It's a very bad things to his family, and it is one thing I can say it is unbelievable and unimaginable things. So let us continue and let her, the Mr. Mırzash Moldahan's daughter, Mrs. Baqtnur Mırzash, will say everything to the people who consider about the re-education camps in Xinjiang. 这是一件很令人不可思议的，可是又确凿证据的一件事，却是匪夷所思。独立的哈萨克斯坦共和国的公民4年以来一直软禁在中国新疆，中国当局禁止他回到哈萨克斯坦与他的家人团聚。这位老年人叫 Mırzash Moldahan。今天在阿达日的这样组织在阿拉木图的办公室来了一位访问者，就是这位 Mırzash Moldahan 先生的女儿，叫 Baqtnur Mırzash。现在让 Baqtnur 女士请哭诉他们家遭受的这种匪夷所思的苦难。Ал енді Baqtnur қарындас камераға қарап өзіңізді таныстырыңыз және болған оқиға туралы айта кетіңіз. Сәлеметсіздер, мен Baqtnur Mırzash қызы. Әкем Молдахан Мырзашұлын. Қытай өкіметі уже 4 жыл болды, Қазақстан азаматын 4 жыл болды ұстап отыр, семьясына қайтармай. Содан бері 4 жылдан бері қарай шешеміз рухани ауру болды. 3 баламын, әкесіз 4 жыл өмір сүрдік. Сондықтан ел басшысынан, өкіметтен, сыртқы істер министрлігінен көмек сұрай келіп отырмын. Сіздерден өтінерім осы әкемді Қытайдың құрсауынан құтқарып, Қазақстанға алып келсеңіздер, семьясымен бас қостырсаңыздар деп өтінемін. Әкеңіз Қытайға қашан кетіп еді соңғы рет? Әкем 2014 кеткен, 2014-тен бері қарай міне 4 жыл болды. Ешқандай хабарласады, бірақ ешқандай дұрыс жауап бермейді. Ол жақтың жағдайын бәр жеріңіз көріп жатсыздар. Аман ба, аман, бізге көп сөйлеспе дегендей жағдайлармен айтады. Сонымен біз де қорқамыз, ол кісіге бірдеңе қылып тастаймау, қамап жатыр деген жағдаймен. Қазір әлі әне жіберем, міне жіберем, мен паспортын бермей отыр. 2014 жылы қай кезде кетіп еді? 2014 жылы 12 декабрьде кеткен, е? Ал енді қазір Қазақстанда шешең бар, е? Шешем бар, сіңілім бар, енім бар. Шешеңнің аты жөні кім? Айгүл Мәжит қызы. Айгүл Мәжит, е? Қазақстан азаматы ғой? Тоже Қазақстан. Қай жылға? 62 жылғы. 62 жылға. Ал сіңілің? Сіңілім Қазақстан азаматы. 88 жылғы. 88.
Аты кім? Қасиет Қасиет кім? Мырзашқызы. Ал енді өзің? Інің бар ма? Інім бар. 92 жылғы. Санат Мырзашқызы. Санат Мырзаш, е? Өзім Бақытнұр. Бақытнұр Мырзаш. 85 жылғысың, е? Ал енді сіздер сонда жаңа Қытай жақпен сөйлескенде өзі бір айда бір сөйлесесіздер ме? Қандай мөлшері? Мөлшері 1-7-де или кей кезде бір айда хабарласа алмай қаламыз. Бір ай бойы? Иә, кей Сонда кезде. WeChatпен сөйлесесіздер? Жоқ. Кеше мандамында телефон ашылған жағдайда звондап қалады, сол кезде алып қалады, сонымен көтереміз. Ана кісі звондайды, де? Ол кісі звондай алмайды, вообще звондай алмайды. Только біз бер жақтан звондаймыз. Тікелей? Иә. Ал ол кісі айтады, мен қазір обедте поездорлар түскенде ғана сенімен сөйлесемін деп бір айтқан жер бар, сонымен бір тамаққа кететін жағдайда. Поездор деген сақшы ғой, е? Қытай сақшылар. полициясы. Сақшылар түскен кезде жұмыстан түсіп тамаққа түскен уақыттарда сол сөйлесе алады. Оған дейінгі 4 жылдан бері ол кісінің сол кісілер жоңана жанынан алыстатпайды, маңайында жүреді әкемнің. Сонда сен әкең жаңа сақшылар қызметке түскенде, не обедке кеткенде дегенде, сонда сақшылар сол кісімен бірге жүре ме сонда? Соны біз де түсіне алмай отырмыз ғой, не үшін өйтеді? Әлде үйлеріңе сақшы орнатып қойған әкең тұратын үйге? Әлде ол кісі қамауда ма? Әкем қамауда емес, е? Емес. Бірақ телефон сөйлесу шектеліп тұр. Иә. Қорқады. Иә. Маған соқпаңдар дейді. Көп нәрсе айтпаңдар дейді. Көп нәрсе айтпаңдар. Көп сөйлеуге болмайды. Қорқып тұр. Okay, let us continue in this case to talking in English language. Mr. Mırzash Moldaham, the citizen of Kazakhstan Republic, born at the 20th September 1962, and the Kazakhstan ID card number is 031407615, and he born at China and immigrated to Kazakhstan and get the Kazakhstan citizenship in 2011. After 3 years, when he going back to China, December of 2014, the Chinese officials arrested, confiscated all of his documents and didn't allow him to going back to Kazakhstan. Okay, this is his Kazakhstan ID card. This is his Kazakhstan ID card. And this is the next side of his Kazakhstan ID cards. And this is Mrs. Baqtnur Mirzash's Kazakhstan ID card. The next side of Mrs. Baqtnur Mirzash. Mrs. Baqtnur Mirzash, born at the 15th of September 1985, and her Kazakhstan ID card number is 036026927, and already get Kazakhstan citizenship many years ago. And Mrs. Baqtnur Mirzash, she told about his father. His father is now not in re-education camp, but when she and her mother called her father very afraid, and he had to say on call that never call me again, and I have to talk when the policeman going to eat lunch. And I asked the question, why is the policeman going to eat lunch and your father have an opportunity to talk with you? And she said she don't know. And every time, in 1 week, one times, or in 1 month, one times, when her mother called back to China and talked with her father in phone call, and her father is very afraid, and
every time he said, never talk about political things and never say something about I'm just okay and I have to stay with you after the policeman going to lunch. And I asked if your father is detained or put into the jail. Mrs. Bakat Nur Marzash said not in re-education camp because he have a telephone number and we talk in 1 week, 1 times or 1 month, 1 times. But she can't understand why her father said when policeman going to lunch, he have the opportunity to talk with her mother on phone. It's a very complicated and unimaginable and unbelievable things now happening in China and Kazakhstan. OK， 我把它再用中文解释一下。今天我们的访问者叫巴克努尔莫扎什，他是哈萨克斯坦共和国公民，他是1985年9月15日出生，他的哈萨克斯坦共和国的身份证号是0360269227，而且他说他的父亲是哈萨克斯坦公民，他哈萨克斯坦公民他的公民个人身份证上面写的是姓是莫达汗，名是莫扎什。他是1962年9月20日出生，他的哈萨克斯坦共和国身份证号是0314076615，这是他的这是这位父女俩他们的这个个人的身份证号和他们的相关的这个证件。我可以再次把他们显示一下。这位女士就是声援说，她的父亲现在在无缘无故的在中国被软禁长达4年。而且他们在哈萨克斯坦有他们的家人，他们的家人包括他的一个母亲、一个妹妹和一个弟弟。他的母亲叫艾古尔马吉，1962年出生，现在在跟他们一起生活。他的妹妹是叫哈西特莫扎什，1988年出生，还有他的弟弟叫萨纳特莫扎什，1992年出生。而且这位女士叫巴克努尔莫扎，她是1985年出生。他们现在一家3个孩子，包括他们的父亲关在中国，而他们的母亲与他们一起生活。母亲叫艾古尔马吉，1962年出生的，他们的妹妹叫卡西特莫扎88年的，弟弟叫萨纳特莫扎1992年的，还有巴克努尔莫扎1985年的。他们一家3个孩子，包括他们的母亲，生活在哈萨克斯坦，而父亲软禁在中国。这是一个多么让人无法相信，也让人无法理解的悲惨的事情，可确实发生在中国和哈萨克斯坦之间。Okay, let me continue to translate it to in English. And Mrs. Bakhtur Murzash said, her father going back to China the December of 2014. And after then, the Chinese officials confiscated his passports and didn't allow him going back to Kazakhstan. After then, in Kazakhstan now living 4 persons, 3 children of her father and 1 person, she is her mother. Mrs. Aygul Majid, her mother, born at China 1962, now living at Kazakhstan, already get Kazakhstan citizenship. And her sister Khasiyat Murzash, born at 1988 and now living at Kazakhstan and they already get Kazakhstan citizenship. Her brother Sanat Murzash, born at 1992 and already get Kazakhstan citizenship, now living at Kazakhstan. And Mrs. Bakhtur Murzash herself, born at 1985 and already get Kazakhstan citizenship, now living at Kazakhstan, except their fathers living at China. One family separated to 2 countries, 3 children living at Kazakhstan with their mothers and their fathers now living at China lonely. It is very unbelievable and unimaginable things that happened in China and every day, every time between the Kazakhstan and the China. This is very special history. I think it will be very unbelievable breaking news for the Western country. The Chinese officials arrested the Chinese-born Kazakhs who immigrated to Kazakhstan because they have so many excuses that this person sell his land and lend his land to the other people, and if
he went to going back to Kazakhstan, he had to pay this money to the government, but this lady said that they haven't that kind of money, and I said to him we call, and I explained in Chinese law, every Chinese citizen, they have a right when they use this land, and when they going back to Kazakhstan or outside any kind of countries, they have to right land or sell their lands. So the Chinese officials doing that kind of things, it is just an excuse. Okay, ladies and gentlemen, if you need any kind of first-hand materials about the re-education campus, just come to Kazakhstan or call us. 如果你们想获得有关新疆在教集中营的任何资料，请尽管与我们联系。Just call us or text us. Thank you very much. Bye bye.